ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்விஃப்டோ. இப்போ நம்ம வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம், எப்படி வந்து ஸ்டேட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் எப்படி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம், ரைட்டா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்குலர் லூப்னா என்னது, ஒரு ஸ்டேட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை எப்படி வளைச்சி வச்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் சர்க்குலர் லூப். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ்ட் பை a state current carrying wire depends inversely on the distance from it. Of course, if this is the conductor, so ரொம்ப தூரத்தில் இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா magnetic field produced to be less, right? So that is what this point. ஓகேவா, magnetic field வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா so it is going to be inversely related. ஓகே, ஸோ அந்த current carrying அந்த ஸ்டேட் கண்டக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப தூரத்தில் இருங்கன்னா அங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் லெஸ் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வாட் this point is all about. Next, so இப்போ ஒரு current carrying circular loop எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, every point we are going to consider. Okay, see this is a diagram which we have in your book. ஓகேவா, see this is the point. Okay, so here you can see the concentric circle. அதே மாதிரி eventually this circles ஓகேவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கொஞ்சமாக என்ன ஆகிட்டே போகுது. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு expand. ஓகேவா, ஸோ ஃபைனலி ஓகேவா ஸோ டுவர்ட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் த காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு லைன் போல் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஓகேவா, ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி அப்பியர் லைக் அ லைன். ஓகே, திஸ் லார்ஜ் ஆர்க் இஸ் கோயிங் டு form a line at the center of the arc. Okay, so similarly at every point of a current carrying circular loop, the concentric circles வந்து என்ன ஆகிட்டே போகும், it becomes larger and larger as we move away from the wire. Okay, வயர்லேருந்து தூரமாக போக என்ன ஆக போகுதுன்னா so this magnetic field lines வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to what, it's going to become larger and larger. Eventually this is going to become a straight line at the center. Okay, at the center of the loop வந்து பார்த்தீங்கன்னா the arc of the circle would appears to be a straight line. So magnetic field வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be inversely proportional to the distance. Okay, அதனால தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா these concentric circles are going to become a straight line. This is what you are going to learn from this activity. Okay, see this activity which you have here. Okay, இந்த ஆக்டிவிட்டிலேருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அப்சர்வேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. Okay, so here you are going to insert this coil. Okay, இந்த காயிலை வந்து இந்த கார்ட்போர்டுக்குள்ளே வச்சு சேம் செட்டப். ஓகேவா, அதில் வந்து நம்ம அயன் ஃபில்லிங்ஸை வந்து போட்டு பார்க்கக்குள்ள நம்மளுக்கு தெரியும். ஐ ஹவ் ட்ரான் திஸ் ஃபார் யூ. சி, ஸோ அயன் ஃபில்லிங்ஸை போட்டு பார்க்கக்குள்ள தெரியுது. யூ கேன் சி a straight line that is going to be formed. Okay, towards the center of this coil. Okay, so at every section of the wire contributes magnetic field line is in the same direction within the loop. Okay, current is flowing in this same direction. Okay, so if you apply the right hand thumb rule at every point வந்து பார்த்தீங்கன்னா the magnetic field lines வந்து ஒரே directionல தான் இருக்கு. So that is what here they are trying to explain. At every section of the wire the magnetic field line is in the same direction within the loop. Okay va, next, if a circular coil have n turns, the field produced is n times as are just that produced by a single turn. ஓகேவா, இப்போ இங்கே ஒரு சிங்கிள் டர்ன் வச்சுருக்கிறதும் இதில் நிறையா வந்து நம்ம ஸோ we are going to make many turns. ஓகே, நிறையா டர்ன்ஸ் வச்சுருக்கக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன ஆக போகுது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது அப்படியே எத்தனை டர்ன்ஸ் இருக்கோ அத்தனை மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. பிகாஸ் இன் எவ்ரி டர்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து ஒரே டைரக்ஷனில் தான் ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே, சின்ஸ் த கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் இன் தட் சேம் டைரக்ஷன், ஓகே, த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் கோயிங் டு ஆட்ஸ் அப். ஓகேவா, அதனால் இஃப் யூ ஹேவ் n terms, okay, n terms இருந்ததுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to become n times. Okay va, so this is the conclusion which you have to know regarding this circular loop. Okay, circular loopல வந்து பார்த்தீங்கன்னா so you have to remember that magnetic field வந்து பார்த்தீங்கன்னா center வந்து magnetic field lines வந்து it is going to appears to be what, a straight line, because in the magnetic field that is produced by a current carrying conductor is inversely proportional to the distance. Okay, so அப்படி பார்க்கக்குள்ள இந்த magnetic field lines இந்த concentric circle வந்து it's going to become larger and larger and towards the center பார்க்கக்குள்ள இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be a straight line. Okay, then அதுக்கப்புறம் at every section of the wire the magnetic field line வந்து பார்த்தீங்கன்னா so it is going to be in the same direction because the current is flowing in the same direction. So all the section of the wire contributes the magnetic field in the same direction. Okay, next, if the circular coil has n turns, அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா so magnetic field produced வந்து பார்த்தீங்கன்னா n times increase ஆகும் because the current is flowing in what, in every turn in the same direction. So totally all the magnetic field produced will adds up. As a result, what happens, the magnetic field produced will
will be increasing to n times. Okay, this is the thing which you have to know about the circular loop. Okay, so next video we'll be discussing about the solenoid. We'll meet you there in the next video. Until then, bye bye.